Ngiyalibingelela bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu. Singena enkonzweni yethu yakusihlwa namhlanje kona lo umumo owe virtual camp meeting lapho esihlangana sizwe izwi lenkosi lanxa singabonani ubuso lobuso. Kuyindlela esiphila kuyo izimo esizifumana siphakathi kwazo. Namhlanje ngikhethe ukuthi sikhangele incwadi kaMateyu sahluko ngesika 5 sahluko sesihlanu sifunda kwesincane sisukela kuvesi ngu13 sisiya evesini lika 16. Mateyu ngu5 verse 13 sisiya kuvesi ngeka 16. Ngiza kuyifunda lapha ngesindebele sibe sixoxa. Ithi yona, lina lilitswayi emhlabeni, kodwa uba itswayi seliduma liza kuvuselelwa ngani na? Kalisasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle linyathelwe ngabantu. Lina liyikukhanya emhlabeni. Umuzi owakhiwe phezu kwentaba ungesitheke. Labantu kabalumathisi isibani basibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa basibeka esiqobaneni ukuze sibakhanyisele bonke abasendlini. Yekela mfunde u16. Kodwa-ke ngokunjalo-ke kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo osezulwini. Inkosi ibusise leli lizwi esesilifundile. Indatshana siqeda ukuyifunda, uJesu uqala ngokukhuluma ekhangele isawudo, itswayi. Kodwa-ke engakafiki lapho uzananzelela ukuthi nxa eqala le intshumayelo entabeni, uqala ngokuveza izimilo ezithile uJesu azikhangelele kulabo abangabalandeli bakhe. Lezi zimilo zenza kube sobala kithi sonke ukuthi uJesu ukhangelele siko bani emuntwini obizwa kuthiwa ungumlandeli wakhe. Ekuqaleni uqala ngokuthi uJesu babusisiwe labo abangabayanga emoyeni, abampofu emoyeni. Ngabanjani labo? Abantu abakhangelele, abantu abalesifiso. Omunye olobayo uzathi yena umuntu ongumyanga emoyeni ngumuntu okhangelele ukugcwaliswa kokwakumoya njengomuntu ompofu oyisiceli. Sasizibone iziphofu emadorobheni eceleni komgwaqo zicela usizo. Nxa usima phambi kwakhe, indlela akhangelela ngayo kuwe ukuthi umphe ulutho oluthile ukuze athole okokuziphathisa, kuyindlela okumele sikhangelele ngayo nxa sisiya endabeni zakomoya. Lapho esazi khona ukuthi ngaphandle kwalolo sizo asilalutho esilalo, akulandlela esingaphathiseka ngayo, kanti lekusasa lethu alikho sobala. Babusisiwe abampofu emoyeni. UJesu uthi kasibe njalo, sikhangelele ukugcwaliswa kokwakumoya. Uqhubeka athi babusisiwe abakhalayo. Babusisiwe abakhalayo. Ngabanjani-ke labo abakhalayo? Abantu ababubulayo, abantu abadlula phakathi kwezinsizi zalapha emhlabeni. Kasitsho umuntu olophondo lukabhejane ohambe eqala abantu ekhuluma indaba zabantu, nxa sebemthonisisa bemhlukuluza besesithi abantu bayamkhathaza yena uyalila. Sikhuluma ngabantu abalokudabuka ngaphakathi nxa bekhangele isono, nxa bekhangele umhlaba usiya eliweni, nxa bekhangele impilo zabantu zingelathemba, nxa bekhangele usizi olubazungezileyo lezinto zonke zingahambi kuhle, nxa bebubula kumlimi laba bantu bebona amanyala lengcithakalo ekhona. Jesu uthi abanjalo baza kududuzwa. Azathi yena umambuleli kuSambulo ngu21 verse ngu4, uJesu uza kuzesula izinyembezi emehlweni abanjalo. Babusisiwe abantu abangathokozi nxa izinto zingahambi ngendlela efaneleyo. Kumele sibe lengqondo lenhliziyo ezinjalo ukuze samukele isiko likaKristu. Babusisiwe abamnene.
Babusisiwe abamnene ngoba labo abanjalo bazakudla ilifa lomhlaba. Ngabanjani abantu abamnene? iBhayibheli liveza uMose njengomuntu kwabazelwe ngowesifazana omnene okumangalisayo. Wayenjani uMose? Khumbula mhlana okuyana uIsrayeli esonile. uMose uthi yena mlimi, dila lami kulokuthi udile lo Israyeli. Ukuthi ubhidlize uIsrayeli ngangcono ususe elami ibizo encwadini yokuphila, uNkulunkulu atshintshe indlela. Sibona uMose engumuntu olenhliziyo ende, inhliziyo ethethelelayo. Nxa udadewabo uMiriam mhlawumbe lo Aaron sebevuka uphephetane besithi uNkulunkulu ubusisa wena wedwa yini? After all wena ungumJuda uthethe umfazi ongumuntu omnyama. Zonke leziyana izinto umlimi esezondile wabahaza ngobulephero. uMose wayakhuleka kumlimi ukuthi umlimi abathethelele angabaleli phezukwabo icala. Ngabantu abalenhliziyo ezimnene. Yeyeni bantu alubana emhlabeni singaba ngabantu abanjalo. Kambe kungemnandi yini emhlabeni esiphila kiwo? Kambe kungemnandi yini emakhaya esiphila kiwo? Kungemnandi yini lapho esisebenza khona nxa singabantu abamnene, abantu abalenhliziyo ezithobileyo, abantu abaphuzayo ukuthukuthela, abantu abalesihe lesihawu? Ithi yona lapha iBhayibheli, nguJesu okhulumayo, abanjalo bazakudla ifa lawo nalo umhlaba singakafiki ezulwini. Kuthi ukuthi bazakwamukeleka kuhle, baphiwe indawo engconywana. Kuthiwa babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngoba labo baza kugcwaliswa. Alubana singakhangelela sifise ukulunga kukaKristu, sikomele njengamanzi, njengendluzela eyomele amanzi, equma isindle lamawa isehlela emfuleni ukuthi iyethola amanzi, ithole amandla amatsha, yanelise ukuthi iphile iqhubeke iye phambili. Babusisiwe abanjalo ngoba baza kugcwaliswa. Lisiko lele uKristu alendlala phambi kwalabo akhangelele ukuthi babe ngabafundi bakhe. Sikhangelele lapha ukulunga kukaKristu yibungcwele bakhe, ukufuza uThixo, uthando lukaThixo, njengokutsho kaJohane wokuqala 4 verse 16. Nxa sinjalo kuthi ukuthi sikomele ukulunga, sikulambele ukulunga. Kanti ukulunga kukaKristu kufunjethwe, kugoqelwe phakathi kukaKristu. Sikuthola lokhu kuncwadi yomoya wesiprofeti, Thoughts from Mount of Blessings, ipheji 18, ukuveza ngaleyo ndlela udade kaWhite. Babusisiwe abalesihawu ngoba abanjalo baza kuhawukelwa. Yeyeni bantu esintwini bathi bona imkhondo iyenanana, okuphumlenze lawe umpha umlenze. So okuphuma lapha kusobala yikubana nxa sifisa ubana samukele umusa kuThixo, nxa sifisa ukuthi uThixo asizwele isihawu, kumele lathi sephile yona leyo mpilo. Sibahawukele abadinga ukuhawukelwa yithi, senze esingakwenza thina kuzakwenza ukuthi uNkulunkulu laye asihawukele. Yikho phela kuthiwa yenza lokho kwabanye abantu okhangelele ukuthi bakwenze kuwe. Uqhubeka uJesu athi babusisiwe abanhliziyo ezihlambulukileyo ezimhlophe, pure in heart, ngoba labo baza kumbona uThixo. Kungani uJesu esitsho njalo? Khumbula iBhayibheli litshilo kuJeremiya 17 ukuthi inhliziyo iyakhohlisa phezukwazo zonke izinto, ngubani ongayazi? Utshilo uMateyu wathi inanzelela inhliziyo yakho ngoba kukuyo okuphuma khona zonke izindlo zayona le impilo. So ke abalenhliziyo ezihlambulukileyo kuthi ukuthi kubo kuphuma imicabango ehlambulukileyo, kuphuma izenzo ezihlambulukileyo. Laba bantu balobuntu, ngabantu abamukelekayo, kuthiwa laba baza kubona uThixo ubuso ngobuso. Babusisiwe abalamulayo, baza kuthiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe labo abahlukuluzelwa ukulunga kukaThixo ngoba umbuso wezulu ungowabanjalo. Kakutsho lapho ukuthi njoba nitshilo ngaphambilini ubususiba ngumuntu ohamba eqala abantu usenze ukuthi bakuhlukuluze, ususithi mina ngizakudla ilifa, kuza kukhathaza lokho. Asedlule lapho mhlobo wami othandekayo, sikhangele indaba esiyiphetheyo. uJesu uthinta lezi zimilo eziyisisekelo sesiko lakhe. Nxa sesuka lapho sesiya kuvesi 13 esikhuluma ngaye namhlanje lapha phambi kwabafundi bakhe ebakhangele emehlweni. Uthi yena uJesu kibo, lina lingusawoti wezwe, lina liyikukhanya
komhlaba, abesezokuthi yekelani-ke, vumelani lokho kukhanya okukini kukhanye ukuze izinto zilihambele kuhle. Isawudo kumbe itswayi leli esikhuluma ngalo lalinto eqakatheke kakhulu ngensuku zongeziyana uJesu aphila kuzo, njengalokhu liqakathekile ngensuku esiphila kuzo namhlanje. Kwa isawudo-ke lalingatholakali lula, ikakhulu nxa ukhangela ezigcawini ezihambela ku-Mediterranean world ngesikhathi sokubusa kwamaRoma. Size sifumane ukuthi imbali iyasitshela ukuthi amabutho esiRomeni kwakusiba lesikhathi ababethola iholo labo lilisawudo, baphiwe amasaka lama-cubes esawudo njengeholo, ngoba lalisikasi ukwenzela ukuthi babe lesawudo elanele eziphaleni zabo, banelise ukuthi baphile kuhle ezimulini zabo. Ibala esilisebenzisa namhlanje elithi lona phecelezi ngesikhiwa salary kumbe iholo umuntu aliholayo ngemva komsebenzi awenzileyo, leli bala embalini yalo likhanya ukuthi livela esikweni lona lelo esiRomeni, lapho umuntu ayeholiswa khona isawudo njengembadalo yomsebenzi awuphileyo. Lilo msebenzi banike isawudo ezimpilweni zethu. Isawudo yilo esitswaya ngalo ekudleni ukuze ukudla kunambitheke, sanelise ukuthi sichebe sidle kusihambele kuhle. Kanti-ke isawudo yilo esilivuvuzelayo futhi kulabo abachaya imhwabha, abachaya imfushwa, ukwenzela ukuthi ukudla kwethu kungaze kwabola konakale. So isawudo lilendlela yokubutha ligcine ukuze ukudla kungaze konakale. Right. Wena-ke mhlobo wami othandekayo, usoke waba lentshukuntshu yini kumbe uyilabo abalenhlanhla empilweni abangazake bazifumane belokudla bengelasawudo, lapho odla khona ukudla kungelasawudo, kungelatswayi emlonyeni? Nxa suwake wakudla, umbuzo wami kuwe ukuthi kambe kwakunjani, kwakunambitheka yini, kwakugobhozisa amathe yini? Ngithemba uzavumelana lami ukuthi kuvele kwakungadleki kunye lasemlonyeni. So-ke uJesu uthi yena ekhangele umKristu, wena ungusawudo wezwe kumbe ulitswayi lezwe. Kulezinto ezine esiza kuzithinta namhlanje kulesi isifundo esilaso. Okokuqala, uJesu uthi wena. Ngifisa ukuthi ngikhulume ngawe, ngikhulume ngami. uJesu ukhuluma ekhangelise kuwe lakimi mlaleli ongizwayo namhlanje kuyona le camp meeting. Okwesibili, ngizafisa ukuthi sike sixoxe ngalona leli sawudo esikhuluma ngalo. uJesu uthi leli sawudo lisawudo lomhlaba. Right, lisawudo lomhlaba. Siza kukhuluma ngesawudo lomhlaba. Sibe sesikhuluma ngokukhanya kwezwe. No, the light of the world. Finally, sibe sesizokhuluma ekucineni ngokuvumela lokho kukhanya. Sikuvumela njani ukuze kusisize kumbe kufeze lokho uJesu akukhangelele ezimpilweni zethu. Okay, ake sikhangele lezi izinto ezilapha engifisa ukuthi sizibambe ukuze sigoqe inkulumo yethu isikhathi sisesekhona. Wena ungusawudo wezwe kumbe ulitswayi lezwe. Okay, akatsho ukuthi wena uzakuba usawuthi wezwe kumbe uzakuba litswayi lezwe. Katsho ukuthi ngizakukwenza ube lisawudo lezwe. Kumbe katsho ukuthi ngemva kwesikhathi esithile uzakuba lisawudo lezwe. Uthi wena ulisawudo lezwe. Ukutsho ukuthi usuyilo uhlezi phambi kwakhe lapha. uJesu unanzelela izinto ezimbalwa. Funda lami la. Encwadi kaJohane wokuqala isahluko ngo-3 ivesi ngo-1 lo-2 ithi yona, bheka uthando olungaka inkosi esetheseloni kumbe elubeke phezu kwethu ukuthi thina sibizwe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Abesesokuthi bathandekayo, singabantwana bakaNkulunkulu. Khathesi sesingabantwana bakaNkulunkulu kumbe singabantwana bakaNkulunkulu, kodwa kakukabonakali esizakuba yikho khona. Kodwa nanku esikwaziyo yikuthi mhlazana ebonakala emkhathini sizakuba njengaye.
uJesu uthe ekhuluma labafundi bakhe ngenxa yokuthi baphambi kwakhe, ngenxa yokuthi sebamukele ubizo ababize ngalo, ngenxa yokuthi bamukele uthumo abathuma ngalo, ngenxa yokuthi sebemamukele njengomsindisi wabo. uJesu uthi khathesi selingusawuthi wezwe limi phambi kwami la. Yebo kambe kungabe kungakhanyi ukuthi umsebenzi wakho umkhulu kangakanani. Mhlawumbe nxeka ukuzwisisa lokho kuyinto, kodwa uJesu uyangikhumbuza singusawothi wezwe ngoba sesingabantwana bakaNkulunkulu sinje sihlezi silapha. Uyaphinda uJohane encwadini isahloko sakhe sokuqala ivesi ngo-12. Uthi yena kubo bonke abamamukelayo labo wabanika ilungelo lokuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, ikakhulu labo abakholwe ebizweni lakhe. So nxa sesikholwe ebizweni likaJesu, nxa sesimamukele sesingabantwana bakaNkulunkulu. So ke umhlaba lo, mhlobo wami othandekayo, uduma nxa umKristu engekho emhlabeni. Izimuli zethu ziduma nxa umKristu engekho emhlabeni. Izigaba esikuzo ziduma nxa umKristu engekho emhlabeni. Ngalokho ke uJesu uthi thina singusawuthi wezwe. Ngamanye amazwi, isawudo kalisebenzi lutho nxa lisephakethini eshelfini. Isawudo kalisebenzi lutho nxa lisembodleleni kumbe egabheni lesawudo okuthiwa phecelezi ngesikhiwa yi-salt shaker. Ngamanye amazwi uJesu uthi yena phuma embodleleni yakho, phuma emzini wakho, phuma endlini yakho, ngena phakathi komhlaba lo obolayo. Ungangena kuwo wena mKristu, umhlaba lo kawuzi ukubola. Ngena phakathi kwabantu abaduma abangazwakaliyo, ungene wena ulethe uKristu, ulethe indonsela enhle, abantu baza kubutheka, izimilo zabo ziza kubutheka, ingxoxo zabo ziza kubutheka, zenzo zabo ziza kubutheka, impilo zabo ziza kubutheka, imitshato yabo iza kubutheka ngoba umKristu elisawudo phakathi komhlaba. mKristu ongizwayo, lawe mhlobo wami mhlawumbe ongakahlanganeli kulona lolu hambo esikhuluma ngalo, uJesu uthi lawe ungaba ngusawudo. Ungavuma ukuza kuye, uzohlala enyaweni zakhe, akutswaye yena, abe kuwe yena. Lapho ngena khona ususiba lisawudo ngoba isawudo seliphakathi kwakho. Labo abamamukeleyo ubanika lawo mandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Uthi yena uLuka kusahloko 5, ungafunda uverse 5 to 10, mina nza kuyigoqa. Uthi yena lingesabi ngoba kusukisela manje liza kuba ngabagoli babantu. uJesu nxa esekutswayile, impilo yakho isilobiza biza. Abantu othintana labo nxa besizwa ubunandi bendlela okhuluma ngayo, bebona ukulangatha isimilo sakho esihle, bebona isandla sakho esiphananayo, bebona inhliziyo ethethelelayo emnene, bebona ukulangathelela kwakho umbuso, abantu baza kusondela bazodinga leyo mfihlakalo wena usubakhomba kuJesu omangalisayo. Mina lawe kuJesu uthi yena sesingusawuthi wezwe. Kasiphumeke singene phakathi kwelizwe silitswaye, singene emhlabeni siwutswaye, singene emhlabeni siwunike ukunambitheka ukuze umhlaba uphileke. Namhlanje emhlabeni kuphileka nzima, kula mahulukuqu, kula izikliwi, kula lokho lalokhuyana. Kanti mKristu ungaphi? Yenza eyakho ingxenye ukwenzela ukubana umhlaba lo uphileke ngoba umKristu ekhona. uNkulunkulu wenza wena lami sibe yinjongo yomsa wakhe, ukuze nxa sesiphuma kuleyo ngiga yomsa wakhe sanelise ukubana sisize abanye. Khangela lapha usamukele singabantu makhazi, wasenza saba ngamadodana lamadodakazi ombuso. Umusa wakhe wona lo mangalisayo usinika insindiso njengokutsho kaPauli kuThitusi 2 ivesi 11. Abesezokuthi yena udade kaWhite, umKristu nxa esehlanjululiwe ngeqiniso, ufakwa kuye izimilo ezenza ukuthi umhlaba ubutheke, umhlaba utswaywe ungaze wabola lula. Lokho sikuthola ku-Thoughts from Mount of Blessings, ibhuku leli ikhasi ngo-page 35. Uthi yena kumele sibe lalezi izinto njengamaKristu. uJesu uthi wena ungusawuthi wezwe.
kumele ube lalezi izinto. Nxa ungelazo kumele uzidinga njani? Ungaye esitolo, ungaye eSwapeni eBotswana le okumbiwa khona isawudo, ungangeni kuma laboratories lapho kwenziwa khona isawudo, kodwa woza enyaweni zikaJesu uza kukwenza ube yikho lokho. Nxa ukuswela lokho ungakhathazeki, uJesu lamandla okukudala kutsha. Wavusa uLazaro efile ethuneni ngemva kwensuku ezinye, uJesu lawe angakuvusa. Mhlawumbe engxenye uthi wena mina yami owamumumo usufanana maybe lamalepero aselahlwe phandle angasananzwa ngumuntu. uJesu angakwelapha, welapha uSimoni umlepha, ekucineni lawe uJesu angakwelapha. Mhlawumbe njengesiphofu uBartimeyu entubeni yase eJericho khonale, uJesu ulakho ukukwenzela ulutho olutsha, atshintshe isituation yakho. Jesu wathethelela uMaria Magdalena njengalokho umfundisi uMsimanga etshilo. Uthi yena ku1 John 1:9, nxa sivuma iziphambeko zethu yena ulungile futhi wethembekile uza kusithethelela azasihlambulule kukho konke ukungalungi. Udinga ukuthi usondele kuye uJesu akwenzele umusa omangalisayo. So ke nxa sikhuluma ngale into le sidinga ukuthi umlimo asenzele umusa, sizazi ukuthi uJesu ufuna sibe yini. Right. Indaba kaSawuthi leyo esikhuluma ngayo manje. Sawuthi womhlaba, umhlaba owonakeleyo, umhlaba osuphuphuthekile, umhlaba ogcwele uchuku, umhlaba owamadoda achaya umkawo, amadoda areba abantwana abangalalela abazali, abanye abasasazi ubulili babo, amadoda athatha amadoda, abafazi bathatha abanye abafazi. Izinto zonke sezinjalo. uJesu uthi wena mKristu nguwe uSawuthi wezwe. Ngamanye amazwi uthi yena hamba uqonde utshengise umhlaba indlela efaneleyo, umhlaba ungaze waphuphutheka kodwa uhambe ngendlela efaneleyo. Khangela lapha mhlobo wami othandekayo, kuTestamenti elidala abaprofeti ngaleso sikhathi bebelisawudo ezweni laseKhenani. Ngesikhathi seTestamenti elitsha abapostoli bebelisawudo emhlabeni walezo nsuku. Namhlanje uJesu uthi wena ungusawuthi wezwe. Sukuma ubalwe ume lapho kumele ume khona ukuze izinto zihambe kahle. Balutshwana abamele lezi zinto namhlanje njengalokho abafundi babebalutshwana. Babeli12 kuphela uJesu bathuma emhlabeni wonke ongaka. Babezibona bebalutshwana bengelamandla bengafundanga, kodwa vele esitshebeni isawudo kudingakala elilutshwana ukuthi lilethe kuphela ukuzwakala okufaneleyo ukuze indonsela yabo izwakale. Mhlobo wami othandekayo, sukuma ukhanye lapho okhona, inkosi izakwenzela umusa. Isawudo lilivangeli esikhuluma ngalo lilamandla okungena, lilamandla okuguqula, lilamandla lingeke livikeke, linjengevangeli, linjengenkemba ekhulunywa nguPawuli kwamaHebheru 4:12 esika nxa zombili ize yehlukanise lomkanjo. Linjalo ivangeli leli esikhuluma ngalo. Liyafinyelela inhliziyo, umsebenzi ngo2:37 utsho njalo. Liyahlambulula ingaphakathi, lilethe ulwazi ngoKristu, 2 Corinthians 2:14. Kanti-ke isawudo vele lalivele liqakathekile ivini lasezinkonzweni zasethebalekeleni. Ungakhangela uLevi 2:13 laliqakathekile. La kuCovenant lapho kusenziwa khona izivumelwano eziqakathekileyo, amanani 18:19 isawudo lalinanzelelwa, lalilethwa eduzane. Itsho njalo uMatthew Henry Bible Commentary ipage 1630. Khangela lapha mhlobo wamathandikayo, wena-ke njengomKristu uThixo uthi ungusawuthi wezwe. Abesezokutshena udadeka wayithi isawudo liqakathekile kakhulu ngenxa yezimilo zalo zokubamba kungaboli. Kunjalo uThixo ukhangelele ukuthi amaKristu abe lendonsela enjalo. Ake sikhangeleni ukukhanya. Lina likukhanya kwezwe, likukhanya kwezwe. uJesu ekhuluma la amazwi waye esukele kuye. Khangela kuJohn 8:12 uthi mina ngiyikukhanya kwezwe, yena nguye oyikukhanya. So nxa esekithi sesimamukele njengomsindisi wethu, kutsho ukuthi thina sesimveza ukukhanya kwakhe sokuphuma ezimpilweni zethu, kuzwakala enkulumeni zethu, kuzwakala endleleni esiziphethe ngayo ezimulini zethu. Umhlaba usoze uphuphutheke emnyameni nxa umKristu ekhona. uPawuli abesesithi yena
ziveze nini njengabantu abamsulwa, njengabantwana bakaNkulunkulu abangalasici, abangasoleki lutho kukho konke elikwenzayo, lime phakathi kwabo njengokukhanya emhlabeni. NgoFilip 2 ivesi ngo-15 lo. uPeter abesesithi yena kuPetro oqala ngo-2 ivesi ngo-12, gcinani izimilo zenu zizinhle phambi kwabangakholwayo, ukuze nxa bebona lezi zinto balibone njengokukhanya imisebenzi yenu emihle, lidumise uNkulunkulu kuze kube ngalolo suku olokuhanjelwa kwenu. Ngezinye indlela ukukhanya lokho esikhuluma ngakho kunguKristu ezimpilweni zethu. Nxa esekhona impilo zethu ziza kuphileka kahle, siza kuba ngabantu abakhwabithekayo, abantu okumnandi ukuchitha isikhathi labo, abantu abangagcini inzondo, abantu abangagcini izikhwili, abantu abaphakamisa impilo yokulunga, baveze ivangeli ngoba uJesu esiza masinyane. Ukukhanya kumele kukhanyise kuxotshe umnyama. Abesezokuthi yena udade kaWhite lapha, uKristu ekhangele ixuku eliphambi kwakhe elabafundi, wababona benjengokukhanya kwelanga eliphumayo. Ithemba lalikhona kibo ukuthi kukhulu okungenzakala kibo, yikho esithi kibo lina liyikukhanya kwezwe. Njengalokho ilanga liphakama ukuthi lixotshe izithunzi zobumnyama, lina seliyikukhanya ngoba selamukele ivangeli. Ukukhanya kwenu okukini ke kuphileni ukuze likhanyise umhlaba lapho elihlezi khona. Ngokhasi lika 38 ebhukwini uMount of Blessings, uJesu uthi wena lami siyikukhanya kwezwe. Point number 4, abesezokuthi yena vumelani lokho kukhanya kukhanya, yekelani lokho kukhanya kukhanya. Ngamanye amazwi lona leli balelisetshenziswe lapha elitsho ukukhanya lokho kulapha ngesiGriki litsho ukuthi yekela ukukhanya kukhanyise. Kulokukhanya lapho ukusuka khona ukukhanya esibanini, then kube sokusiba lalokho kusuka esibanini kungena emnyameni, kucitha umnyama ukuze indawo yonke ithi ngwe, kukhanye kube segcekeni. Imisebe yokukhanya liyana, kasivumele leyo misebe evela kuJesu ingene emhlabeni idale umehluko omangalisayo. Amanani u6 ivesi ngo-25 lo-26 uMose abesesithi yena uNkulunkulu aveze ubuso bakhe bukhanye kini, lo musa wakhe ukhanye kini, ukuze aphakamise ubuso benu alinike ukuthula. uNkulunkulu angakhangela ngakuwe, inkazimulo yakhe iyaphuma ikukhanyise ukuze abantu bakubone ukuthi usemhlabeni kodwa usuye walapha emhlabeni. Asivumele nini lokho kukhanya kukhanye? Singakuvumela njani? Mhlobo wami othandekayo, njengomKristu kwesinye isikhathi kuqhakathekile ukuthi sizazi ukuthi kasisibo balapha emhlabeni. Yebo kambe uJesu wathi kwakulotshiwe ukuthi iso ngeso. Umuntu angakuphatha kubi lawe umphathe kubi. Umuntu angakunyonkoloza lawe umnyonkolozi. Kodwa uthi yena kuMateyu sahluko ngo5, umehluko uza kuba ngaphi? Ngoba abangazi uThixo labo bayazenza izinto ezinhle kulabo abangababo. Lina thandani izitha zenu, lizikhulekele lizibusise, khona liza kuba ngabantwana bakayihlo sezulwini. Phelelani njengoyihlo osezulwini ephelele. uJesu uletha ngenye indlela eyahlukileyo. Nxa umuntu umenzela lokho akade engakukhangelelanga, ekucineni uyabona ukuthi kukhona osekutshintshile ngempilo yakho, abone ukukhanya okukuwe. Kwesinye isikhathi silezikhathi lapho esiphatha khona abantu ngendlela enganhle, ngenxa yenhliziyo zethu ezimbi, ngenxa yobusathane obuvele busembilini yethu. Sizifumana kulula ukuthi siveze izimilo ezingayisizo. uJesu uthi yena kumele ngaphakathi kwethu kugcwale ukukhanya, sibe sesikuvumela lokho kukhanya kuphume kuye phambi kwabantu. Ngiyakhumbula kwelinye ilanga indoda ethile yayixoxa amahlaya, wayehleze eceleni kwami lapha, ngimbona ukuthi uyabusiseka ukuthi kahleke okumangalisayo, kodwa wayezibamba.
ezibamba uzuzwe azavale umlomo lamakhala ngezandla ukuthi kungaze kwaphuma uhleko alalo. Kwesinye isikhathi sinjalo njengabantu, siyazama ukuvalela izinto ezinhle ngaphakathi. Uze umuntu esithi uzangijayela kubi, uze umuntu esithi uzangidelela, uze umuntu esithi uzangithatha kancane, uze umuntu esithi lokhu lalokhuyana. Uthi lapha uJesu, yekelani lokho kukhanya kukhanya. Ngezinye indlela nguye oyikukhanya kwethu. Nxa sesimamkele, ufuna ukukhanyisa umhlaba, ufuna ukuletha umahluko emhlabeni, ufuna ukuletha umahluko ezimulini, ufuna ukuletha umahluko ezimpilweni zethu lezimpilweni zabomakhelwana bethu. Kasimvumele uJesu enze umsebenzi awulandileyo. Angasebenza kuwe, mvumele akusebenzise lawe njengesikhali ukwenzela ukuthi ekucineni lawe ukusindiswa kwakho kube lula. Mhlobo wami othandekayo, nanzi izinto ezine uJesu azikhuluma kubafundi bakhe. Ngemva kokubavezela izimilo azikhangeleleyo ukuthiwa ngesikhiwa ngama-beatitudes, akhangelele ukuthi sibe yikho khona, abesezobuya-ke ngqo kubafundi bakhe abapheleza izinto ezimbili. Lina selingusawoti wezwe, lina seliyikukhanya emhlabeni, lina vumelanini-ke lobu sawoti lalokho kukhanya kudale umahluko lapha emhlabeni. Alubana singenze njalo, zihlobo zami ezithandekayo, ezimulini zethu sivumele ukuthi uJesu abonakale. Kwesinye isikhathi yebo kambe kukhanya kuyibuthutha emehlweni abantu, kodwa emhlabeni kuyakhanya labo asebedakwe luthando lukaKristu. Kuyakhanya laba balempilo eseziguqulwe nguJesu. Kuyakhanya labo bantu asebemamkele njengenkosi lomsindisi wabo, ngoba lezo zinto ezaziligugu kibo sebezichaye indiva. Kwathi lezo zinto ezazingani ziyize ezinjengesiphambano lokufa kwaJesu esiphambanweni yeziletha ukuphila, sebezamkele umhlaba kawubazwisisi labo bantu abanjalo. Nxa umhlangano wamadokodolo esikiwo singabonani ubuso lobuso, kodwa sizwanana njengalokho inkosi isiphile bona lobu bulembu ukuze buqedise mhlawumbe lo msebenzi wevangeli. Ngifisa ukuthi khona lapho ngekhaya ongizwa ukhona, kumbe usemoteni, kumbe ulalele efonini yakho, kumbe ufake ekhompyutheni, kumbe ungizwa usebulenjini phecelezi obutshiyeneyo kulabo YouTube, kulabo Facebook, lapho okhona, kumbe lemuli yakho ngekhaya, kumbe usebanganini, ake likhulume ngale intole. Singaba ngusawoti njani madoda? Singaba labo mama, singaba yikukhanya njani? Asivumeleni nini ukuthi lokho kukhanya kukhanye, ukuze abantu babone imisebenzi yethu emihle, babe sebebona ukuthi inkosi isisebenzile ezimpilweni zethu, badumise uBaba osezulwini. Kungumkhuleko wami ukuthi uNkulunkulu sengana ngasihambela ngendlela eqhakathekileyo. Leziyana zimilo sizibambe, siziphile, ngoba zivela kumoya oyingcwele. Sibe sesiba ngusawoti wangempela, sibe yikukhanya kwangempela. Kambe wena ongizwayo, kunjani kuwe empilweni yakho? Kunjani emulini yakho? Kambe ubusawoti bakho abudumalanga yini? Kambe akufanelanga ukuthi ngawe usuchithwe phandle wanyathelwa ngezinyawo na? Nxa umumo wakho usunjalo, kumbe isibani sakho sesicitshile, kupheleni intambo, kupheleni iparafini, kumbe ispirit olayitha ngaso, nxa kusemadorobheni kupheleni igasi, kumbe kuphele amagetsi, dinga indlela eyokuya kuJesu. Uyefumana lezi zinto akuvuselele kutsha ukwenzela ukuthi usuka la ukhangele phambili ku-2021 uhambe uyilokho uThixo akhangelele ukuthi ube yikho khona, ukuze kubonakaleni kwakhe. Nxa imbambo zesibhakabhaka ziza kuvuleka ngalolo suku, izinto zonke zime zifike komlindi yacina, isisiza inkosi yamakhosi lombusi wababusi ezohlenga abantu bakhe, ezothatha usawudo wakhe lokukhanya kwakhe, ukuze bayephila impilo emangalisayo, lawe ube lesabelo ngalolo suku. Nxa kuyisiloyiso sakho leso lomthandazo wakho, ake sikhuleke ndawonye. Nkosi elungileyo, siyabonga lelizwe lisikhumbuzayo ukuthi usenze ngevangeli ukuthi sibe ngobani. Nxa singasenjalo, nguwe futhi inkosi ongasisiza. Senzele singazake sizenzele khona, sigcwalise ngomoya oyingcwele usivuselele. Sibe ngobaba, omama, abantu abatsha labantwana, abalobusawudo
okuze lapho esikhona indonsela yethu idale umehluko. Senzele kuhle ngoJesu umsindisi wethu siyakhuleka. Amen.